momento con la puerta de parque marcada a 1. Voy a salir. Okay, so who's your brother? Right here with the hat. Come, brother. Go ahead. Gracias. Mi amor, ¿no tienes otra mascarita que no tenga válvula? If you have another mask that doesn't have the bulb, those are not allowed. Not. Yeah, so you have to put it on. Una medida. Te puedes poner esa debajo y la de válvula encima. Gracias, papá. Si quieres entrar, pero es importante que antes de que entres al avión te lo cambies. ¿Está bien? Ok. Gracias. Si no, no despega el avión. This is a security advisory to all passengers. To restrict security measures established by No, para que él pase. Buenas noches y bienvenidos a bordo de vuelo número 262 de JetBlue con destino a Boston. Como parte de nuestro compromiso con la salud y seguridad de todos, este avión acaba de ser limpiado y desinfectado, incluyendo las mesas, los baños y las cocinas. Por favor, ayúdanos a facilitar el distanciamiento físico al tomar y permanecer en su asiento asignado, manteniendo el pasillo despejado para que otros puedan pasar. Todos los viajeros de 2 años de edad o más deben usar una cobertura para la cara y el borde del avión. Las reglas de aviación federal requieren su cumplimiento con todas las instrucciones de la tripulación y no hacerlo pudiera poner en peligro su habilidad de viajar con JetBlue en el futuro. Gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos a bordo. Good evening and welcome aboard JetBlue Flight 262 with service to Boston. As part of our commitment to safety from the ground up, this plane was just cleaned and disinfected, including tray tables, restrooms, other high-tier services, and galleys. Please help us facilitate distancing by taking and remaining in your assigned seat and keeping the aisle clear so others can pass. All travelers 2 years of age and older must wear a face covering while on board. FAA regulations require your compliance with all crew member instructions, and failure to do so may jeopardize your ability to fly on JetBlue in the future. Thank you for joining us today. Welcome aboard.
ir allá. Vean encima. No, porque que le metan la llave. Que le digas que llame a mamá. La hora está bien, eso está cerrado. Pero no pasa nada. Tú que estás loca por suspenderla. Dale. No, entonces. Espérate, no, hijo. Chico, no. Additionally, all devices must be unplugged from its power outlets at this time. We encourage all customers to follow recommendations from CDC. This includes washing your hands with soap and water for at least 20 seconds, and or using hand sanitizer with at least 60% alcohol. And of course, wearing your face covering your nose and mouth at all times. We do appreciate your understanding during these times. Thank you. And flight crew, prepare doors for departure. Mira cuando me vio, se empezó a llorar. Ella empezó a llorar. Lo tiré encima, empezó a llorar. Y tía que ni no ganaba y mira el hijo en el portón. Yo me escondí y Gini, dale, ven acá para que me ayude a bajar de la guagua, que tengo muchas cosas. Y cuando ella fue a salir así, y se metió para adentro y volvió y se me tiró encima y empezó a llorar. Ella ya tiene la licencia de ciudadana aquí. Una para ver. Es que no va a ver al otro uno, estúpido. Once again, we'd like to welcome you on board JetBlue flight number 262 with service to Boston. My name is Jason. It is my great pleasure to be working tonight with Renee here in the front of the cabin. We have Orlando over the wings and Mr. Joseph in the back. Our captain today is Greg. You'll be assisted by First Officer Thomas. Our estimate flight time is 3 hours 43 minutes. Your safety is our top priority, so we appreciate a few minutes of your attention while we demonstrate the safety features of this aircraft. You can follow along with the safety information card in the seat back pocket. Federal aviation regulation requires compliance with all crewman instructions, lead information signs, and posted placards. To fasten your seatbelt, insert the flat metal end into the buckle and pull on the strap to tighten. To release, just lift the flat top of the buckle. Please keep your seatbelt fastened long and tight across your lap even when the seatbelt sign is off, and have your seatbelt visible to the crew at all times. Your life vest is in the pouch under your seat. If instructed by the crew to open the pouch, remove the vest and pull it over your head. Wrap the strap around your waist. Secure the buckle and pull on the strap to tighten. As you exit the aircraft, inflate the vest by pulling down firmly on the red tabs or blowing into the tubes on both sides. A locator light on the shoulder will turn on automatically in water. Never play your vest inside the aircraft. This Airbus A321 has 10 emergency exits, 2 doors in the front, 4 window exits over the wings, 2 doors just after the wings, and 2 doors in the back. Each is equipped with an evacuation slide. The slides at the front and back of the aircraft can be detached and used as raft. An additional raft is located mid-cabin. All exits are clearly marked with a sign overhead. If necessary, full level lighting will illuminate the aisle to help you find the exits. In the event of an emergency, leave all personal belongings and proceed to the nearest exit. Please take a moment now to locate the closest exit and remember it might be behind you. If there's a change in cabin pressure, 4 oxygen masks will drop from overhead. Firmly pull a mask towards you to start the flow of oxygen. Remove your face covering. Place the oxygen mask over your nose and mouth. Pull the elastic band around your head and tighten using the straps on both sides. Even though the bag may not inflate, oxygen will be flowing. Be sure to put your mask on first before helping others. We'll let you know when it's no longer needed. We'll be passing through the cabin to make sure we're ready for departure. You can help us by making sure your seatbelt is fastened, seatback is upright, tray table is stowed, and all carry-on items are put away. If you have any questions about the safety features of this aircraft, please do not hesitate to ask. Smoking, including the use of electronic cigarettes or vaporizers, is never allowed on any JetBlue flight. Tampering with, disabling, or destroying smoke detectors in aircraft restrooms is a federal offense and will result in a fine. This aircraft has 4 restrooms, 1 in the front of the cabin, 1 mid-cabin, and 2 in the back. Infant changing tables can be found in the forward and mid restrooms. There's an additional infant changing table in one of the restrooms in the back. To avoid crowding in the aisle, please wait at your seat until the restroom becomes available.
We'll be adjusting the main cabin lights for departure. If you need it, there's a reading light above your seat. We're here to make sure you have a safe and comfortable flight. Please report any inappropriate behavior to an in-flight crew member. Thank you for your attention. We hope you enjoy the JetBlue experience. Nuevamente bienvenidos a bordo al vuelo número 262 con destino a San Juan, Puerto Rico. Mi nombre es René, con destino a Boston, disculpen. Mi nombre es René y tengo el placer de volar con Jason, Orlando y Joseph. El capitán nos ha informado el tiempo estimado de este vuelo son 3 horas 43 minutos. Su seguridad es nuestra prioridad, así que agradecemos unos minutos de su atención mientras demostramos las características de seguridad de este avión. Puede seguirnos con la tarjeta de información de seguridad que se encuentra en el bolsillo frente a usted. Las reglas de aviación federal requieren su complemento con todas las instrucciones de la tripulación, los avisos iluminados y los letreros. Su mesa y respaldo está en la posición vertical y todo equipaje de mano esté guardado. Si tiene alguna pregunta sobre las características de seguridad de este avión, por favor no duden en preguntarnos. Recuerda que no se permite fumar o usar cigarrillos electrónicos o de vapor en ningún vuelo de JetBlue. Desconectar, destruir o manipular los detectores de humo en los baños es un delito federal y puede ser motivo de una multa. Hay 4 baños a bordo, uno delante, uno a media cabina y 2 atrás. Hay mesas para cambiar pañales en los baños de adelante y a media cabina. Y hay una mesa para cambiar pañales en uno de los baños de atrás. Para evitar las filas en el pasillo, por favor permanezca sentado hasta que el baño esté disponible. Estaremos ajustando las luces principales para la salida. Si lo necesita, hay una luz sobre su asiento. Estamos aquí para asegurarnos que tenga un vuelo seguro y cómodo. Gracias por su atención y esperemos que disfrute de su experiencia con JetBlue. Flight attendants prepare for takeoff, please.
J to Boston, where the local time is approximately 11:57 p.m. For your safety, please keep your seatbelts fastened and carry items put away until the captain has turned off the seatbelt sign. Be careful and open your overhead bin, as items do tend to move during flight. If you have a receipt that says claimant gate, you may pick up your items outside the front boarding door. And if you need any assistance in order to deplane, we suggest that you remain seated after we've arrived so that we can better assist you. Once again, to help maintain physical distancing during the plane, please remain seated while the travelers in the front rows gather their belongings and make their way into the aisle before you do the same. Thank you for your cooperation. We hope that you and your loved ones remain healthy and safe. For information on connecting flights and baggage claim, you may check your port monitors or download the free JetBlue mobile app. On behalf of all of us here at JetBlue, especially this Boston-based crew, thank you very much for flying with us today. JetBlue le da la bienvenida a Boston, donde la hora local es aproximadamente 11:58 de la noche. Por su seguridad, por favor, mantenga su cinturón abrochado y su maleta de mano guardada hasta que el capitán apague la señal del cinturón. Tengan cuidado al abrir los compartimientos superiores, ya que los sujetos suelen moverse durante el vuelo. Si tienen un recibo que dice Claimant Gate, puede recoger sus artículos al salir del avión. Para aquellos clientes que necesitan ayuda para desembarcar, por favor permanezcan sentados después que lleguemos y así podremos asistirles mejor. Y una vez más, para ayudar a mantener el distanciamiento físico al bajar del avión, por favor permanezcan sentados mientras los viajeros de las filas de enfrente recogen sus pertenencias y se dirigen al pasillo antes de que ustedes hagan lo mismo. Una vez más, gracias por su cooperación y esperamos que tanto usted como sus seres queridos permanezcan sanos y salvos. De parte de todos nosotros, especialmente esta tripulación con base acá en la ciudad de Boston, gracias por viajar con nosotros hoy. Doors